எப்படி கிளாரிட்டியில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கானுங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு டூல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க அந்த 4 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கேம் குவாலிட்டி என்ன இருக்கு? A signpost maps it out for the cartographically challenged. ஏதோ சைன் போஸ்ட் என்னது? இது ஸ்பிரிண்ட் பண்ணி ஓடணும். Interact. Venture out into the world. Let's see. The signposts are found near locations of interest all around the world. You unlock a signpost when interacting with it. Okay. You can fast travel. Okay, fast travel use பண்ணிக்கலாம். Selecting on the map. Okay. You open the map at any time. Okay, map. அடுத்தது என்னது? Place a waypoint. எங்க place பண்ணணும்? எங்க place பண்ணணும்? Place a waypoint. Place பண்ணியாச்சு. நீ back. போவோம். பாருங்க, பயங்கரமான பவர். That must be the world eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. இப்போ நம்ம சூப்பர் The சிங்கர் world கிடைச்சது eaters have தாமா. made their marks on our world over time. சூப்பர் சிங்கர் யாருன்னு தெரியலனா ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல போய் பாருங்க. ஒருத்தன் வந்து பாடிட்டே தான் இருப்பான். அதை நம்மால டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவான். அவன் தான் சூப்பர் சிங்கர். அவன் காலை கடிச்சது தான். First nor the last village it'll leave in its wake. Okay, village. Examine the village. இந்த கன் எல்லாமே இருக்கு. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. எத்தனை முட்டை விட்டு வச்சிருக்காங்க. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. World eater இருக்கு, அது இங்க வந்துருச்சாமா. Your inner balance to something the world knows. Okay. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the tree of life survives the attack. Tree of life னு ஒரு tree இருக்கு. அதுதான் அந்த சூப்பர் சிங்கர் சேவ் பண்ணிட்டு He doesn't know இருந்தான். what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interacting with captive. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. பேட்டன் கொடுக்க வேண்டாம். He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Okay. That's a spark of light in you! Like. What's there to like about light? It hurts to look at. இது ஒரு மனசாட்சி மாதிரி பண்றாங்க. Look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. இது ஒரு மனசாட்சி மாதிரி, இது கெட்டதே நல்லது அந்த மாதிரி சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. அடுத்தது எங்க போகணும்? இந்த 3 தலைமிருகம் SI point. You have gained a SI point. Use it to unlock powers in the mutant menu. Okay. Some powers may unlock by the aura source, meaning that your SI points can only unlock powers of singular. Okay. இப்போ SI points unlock ஆயிருக்குங்கிறாங்க. நம்மளுக்கு நிறைய பவர் கெயின் பண்ணிக்கலாம். The special shot There's out of date again. He must have missed something important.
ஓகே, இவன் தான் சூப்பர் சிங்கர். நான் சொன்னேன்ல இவன் பாத்தீங்களா? இப்ப கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டா. Out of Date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. அவிதியா சொல்றாங்க இது my right for The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Our tribes engage the World Eaters. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would embrace someone willing to fight against the tyranny of the Jagni. இவங்க என்ன இந்த வேர்ல்ட் ஈட்டர்ஸ் Out இருக்கு of Date will be waiting for you அவங்களுக்கு beneath the Tree of Life if you எதிரா lose track of what you need to ப்ளே do. பண்றாங்க. ரெண்டு டீம் இருக்கு, ரெண்டுமே வேர்ல்ட் ஈட்டர்ஸ்க்கு எதிராக Regardless, தான் you'll meet இருக்காங்க. again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Your current and standard questions shown in the journal. See the top. Jagani or Myriad Shifu. Okay. You can change which quests you track by opening journal and tap selecting the other quests. Okay. நாம இதுக்கு போவோம். Your quest another world. Talk to the Jagani and Shifu. Shifu நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். குங்ஃபூ பாண்டால நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஷிஃபோன் எங்க வருது? ஓகே. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? டனலா மோட்டார் பிரிட்ஜா? சொல்லுங்க கைஸ், பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா. இது டனல்லே போவோம், ஏன்னா இதுதான் அதுக்கு பக்கமா இருக்கு. இந்த ஷீஃப் முன்னாடி ஒருத்தன் பாத்தீங்களா, ஒருத்தன் வீல் சேர்ல, அவனை தான் It's சூப்பர் சிங்கர். unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. இதுக்குள்ள டனலுக்குள்ளேயே போவோம் நம்ம. ஓ முழுகிருது. ஓ செமையா இருக்கு. இது அந்த லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட். தண்ணிக்குள்ள எல்லாம் ரொம்ப நேரம் நீச்சல் அடிக்க முடியுமா? லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் இது ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. போவோம், நீ நம்ம ரோட்ல தான் போகணும் போல இருக்கு, தண்ணியில எல்லாம் போக முடியாது. அந்த என்னது சூப்பர் சிங்கர்னு சொன்னேன், ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒருத்தர் சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி பாடிட்டு இருக்கான்.
அவன் வெறும் பாட்டு தான் பாடுறான், அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நமக்கு சொல்றாங்க. அவன் தான் வயசே இந்த வீல் சேர்ல உட்காந்துருந்தது. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு பார்த்துருப்பீங்க, 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி அவன் தான் வீல் சேர்ல உட்காந்துருந்தான்ல, அவன் தான் அந்த சூப்பர் சிங்கர். சூப்பர் சிங்கர் இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பாடிட்டே தான் இருப்பான். கைஸ், புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது ஒரு புது கேமு, நல்லா இருக்கு கிராஃபிக்ஸ், ஸ்டோரியும் ஓகே. எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்பதான் ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருக்கு. பயோமியூட்டன்ட். சரி, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? டாக் டு ஜகானி அண்ட் மைரா ஷிஃபு. இப்போ இங்க இந்த தண்ணிக்குள்ள போக முடியாது, நாம வெளியே போட்டிருக்கான். இப்பதான் போகணும். அங்க நிறைய பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. செடிக்குள்ளே டை வெடிக்கும் போட்டிருக்கோம். It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. பாருங்க, இந்த மேக மூட்டமெல்லாம் நல்லா இருக்கு. செமையா கதறிக்குது. ஏதோ சத்தம் கேக்குது. வந்துட்டான், இல்லன்னு வந்துட்டான். நம்மளுக்கு சண்டை. நம்ம மிஷனை முடிப்போம் சீக்கிரம். மெயின் மிஷன் மட்டும் நம்ம முடிக்க பார்ப்போம். அப்பதான் அந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. ஓகே, வார் ஜோன். இது மாதிரி குழி தோண்டி வச்சு இங்கிருந்து துப்பாக்கியில சுடுவானுங்க. ட்ரைப் வார். நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு கன்னு, அது அன்லிமிட்டெட் புல்லட்ஸ் வேற தந்துட்டாங்க. செமையா இருக்கு நேச்சர். ஹெச்டில வச்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கு. That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Okay. இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணா இங்க ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி, இது ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணலாம். பாத்ரூம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றோம்? டாக் டு தி. ஓகே, இன்ட்ராக்ட். இது என்னன்னா, இதோட இது ஒண்ணுக்கு தான் ஊத்தி இருக்கு. அது என்னது, இதோட ஜோனை மார்க் பண்ணது. It's a இதோட big ஏரியாவாம் path அது. to that door. If you go there, you'd better make an entrance. தலைவரே, கதை திறந்துடுங்க. Says எல்லாம் they're கரெக்டா wary பாக்கணும். of strangers. They're at war. I appreciate that you look time for me. Dark me to Shifu சொல்லுவோம். Says the என்ன Sifu language? decides who the Sifu wants to see, but is willing to let you give it a try. அவன் முடிவு பண்ணவானா? நான் முடிவு பண்ணவன்ட்ட பேசணுமா இல்லையான்ட்டு. யார் இந்த ஷீஃபுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் ஷீஃபு. Sibi? Lappanen agin kalman. Karatna fal hutut mustugai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. Act understanding and the greater. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. Defeating the World Eater. இது போய் அடிக்கணுமா? இது போய் நான் இங்க அடிக்கிறேன். He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. Great Wall?
Hello, can't move. The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. Get a one thing. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. அந்த பயம் இருக்கணும். Thinking Alvesa, Anna? நாங்கெல்லாம் There's வரவே something இல்லை. about வேற- your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. அப்படியே Karamotti, did a wuru wusa hut. Did a genkin ala to buy? பாருங்க, The நமக்கு ஒரு Sifu டிரான்ஸ்லேட்டர் says இருக்கானுங்க. sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original WUNG-FU disciples. All the goose are gonna have egg. Whatever. Look out, man, lost sada. Your Muma invented WUNG-FU. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 Okay. weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. But what about Misa? The Sifu says it's Wung-Fu, time to set Wung-Fu. the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. இந்த மோமாங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்களாமா. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. மைராட். சரி ஜாயின் பண்ணிடுவோம் மைராட்ங்கிறோம். He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. Yeah. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other ட்ரைப்ஸ் யூனிட் tribes. பண்றாங்களா? The one you should coerce first is the Jagni tribe. யாரது ஜாக்னி ட்ரைப்? யாருன்னு சொல்லுங்க. The Jagni tribe may believe that fear and hatred will lead them to domination. A vanquisition of the tribes and destruction of the Tree of Life won't be the restart they want. It's just an end to everything. ஓகே. வணக்கம் தரா. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. ஓகே. இந்த ட்ரைப் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கான்கர் பண்றானுங்களே. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung-Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. யார்கிட்ட? ஓகே, இவனை போய் அடிச்சிட்டோம்னா இந்த லிங்க் சாட் இதெல்லாம் வச்சு So they நிறைய want to wage a கிடைக்கும்னு gentle நினைக்கிறேன். war. A How to war that gentle- bonds as much as it breaks. இப்பவே போய் 2 நாள் தட்டி எடுத்து வந்துடும். 2 தலையை Tells தட்டா you கொடுத்துற not to be போறான். afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Challenge to unite. They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than seeing you brings back his memories of the old village. என்னை பார்த்தோன்னே வில்லேஜ் Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Old village, passing the old village. What family?
வாட் ஃபேமிலின்னு He can't கேட்பேன். blame ஃபேமிலி you பற்றி for தெரியும். not remembering, but he can sense the stillness of something lost. Alliance the main post. Exit the mirror. இவன்ட்டெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது. திருப்பியும் பாயிண்ட் இருக்காது. அறுத்து தள்ளிட்டான். அடுத்தது என்ன? இங்க வெளியே போகணும். இவன்ட்டு இந்த எஸ்கேப் ஆகுங்கிறாங்க. கேம்லேயே அப்படிதான் சொல்றாங்க. இவன்ட்டு யார்கிட்டையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. இங்க ஏதோ இருக்கு. மிடிக்கிட்டு இடு எடுத்து அடுத்தது தர்றான் மாப்ப. எங்க போகணும்? இங்கிருந்து டைவ் அடிச்சா செத்துதான் போவேன். அப்புறம் திருப்பி லோட் ஆகும். அது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம சுத்தியே போயிடுவோம். பாருங்க, பாத்ரூம் போய் வச்சிருக்கோம். இங்க இருங்க, பாத்ரூம் போவோம் பாருங்க. Let's see. இல்ல போகல. இப்போ நாம எங்க போகணும்? 300 மீட்டர்ஸ் காட்டுக்குள்ள போவோம். பாருங்க, இதெல்லாம் பாருங்க நிறைய இங்க ஓடி போவோம். இங்க ஓடுறது சமயம் இருக்கு. எடுத்து ஓடுறேன். கேவ்ஸ் வழியே பார்க்கணுமா? வந்தாச்சு. சைல்ட்ஹுட் வில்லேஜ். ஓகே, நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இந்த வில்லேஜ் தான். இதுதான் ஏதோ இடிச்சிட்டானுங்களோ ஏதோ. ஷார்ட்கட் அவ்வளோதான். ஈஸி. Better beware, that's a month up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. வாங்கின்னு எழுதிருக்காங்க, அவ்வளோதான். மியூட்டன்ட் ஆயிருக்கு. இது அடிக்கணுமா? கொஞ்சம் ஓவர் தான். நம்ம இருக்கிற சைஸுக்கு ஒரு இரும்பு நசில் சொன்னால் பரவாயில்ல. அது கையில் இருக்கிற மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறான். எப்படி அடிக்கிறது? இந்த கலர் வந்து அடிக்குங்களா? போச்சு, நசுக்கிட்டான். வலிச்சுதான் எடுக்கணும். ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, திருப்பியும் இவனை முடிச்சிருவோம். இந்த தடவை முடிக்கும். இருக்கா? இருக்கு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. நம்ம சாய் கேம்ஸ் ஒன்று கூட விளையாட்டுருக்கோம்ல, ஞாபகம் இருக்கும் ப்ரோ. பியோமியூட்டன்ட். திருப்பி இந்த ஸ்டேஜ் இவனை எப்படியாச்சு அடிக்கணும். இப்போ அடிச்சிருவோம், கவலைப்படாதீங்க. கொஞ்சம் லோட் ஆகுது, பார்ப்போம். வந்துருச்சு. வாங்கி, உன் பேர் வாங்கி. That's a mump up ahead. மம்பா? They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred.
எப்படி அடிக்கணும்னா இது ஓகே, இது ஒரு ஷாட்டு, இது ஒரு ஜம்ப் ஷாட்டு. கொஞ்சம் தூரமாக நின்று அடிப்போம். You've had better days. இருங்க வாடா 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 வாடா. ஒரு திரும்ப அடிப்போம். சக் 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 சக். போச்சு போச்சு போச்சு. கவலைப்படாதீங்க, சின்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. என்ன ட்ரிக்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். சூனியத்தை எடுக்கிறேன். பக்கத்தில் போய் அடிக்கிறது கஷ்டம். நாம இங்கிருந்து இந்த ஷார்ட் அடிச்சு அடிப்போம். ஐயோ மியூட்டன்ட் மியூட்டன்ட், எல்லா அனிமல்ஸும் மியூட்டேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு பிளேக் ஏதோ நாளா பார்ப்போம் எப்படி நெக்ஸ்ட். Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. நம்ம இருக்க சைஸுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயெல்லாம் ஃபைட் பண்ணக்கூடாது. ஆமாம், இப்படி அரங்கி விளையாண்டோம்னா நசிக்கிட்டு போடும். இப்படி ஓரமாக இருந்து அடிக்க வேண்டியதான். சாப்பிட 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 போச்சு. எப்படி அன்லிமிட்டட் புல்லட் இருக்கனால காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு. வாடா இங்கே வாடா, இங்கே ஏறி போடா, ஏரியா போடா, உள்ள வாடா, இங்கே இடிச்சுட்டு வாடா, இது இடிச்சு வாடா. ஹெட் ஷாட் அடிக்கும். என்னமா அடிக்குது. அக்கா லெக்லேயே அடிக்குது. எப்படி டெவலப்பு. என்னது நாய் பிஸ்கெட்டு தராங்க. மடிஞ்சிருச்சு. நசிக்கிட்டவங்கள இதுக்கிட்ட ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். என்ன இருக்கு. ஸ்வீட் மீட் டேஸ்டாக இருக்கு, டேஸ்டாக இருக்கு. இதெல்லாம் இன்னும் பீஸாக கிடக்குது. ஓ, இது எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறது. இது எனக்கு ஆறு கீழே என்ன இருக்கு. ஹெல்த் பேக். Let's pocket that. ஓகே, சேவ் ஆகுது, சேவிங் ஆகுது. கைஸ் ஃப்ரீ ஃபயர் கண்டிப்பாக விளையாடலாம் கைஸ். ஆனால் 90 நாள் கண்டிப்பாக விளையாடலாம். ஃப்ரீ ஃபயருங்க. Fortnite Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. ஓகே, இது நம்ம வில்லேஜ் நினைக்கிறேன். சைல்ட்ஹுட் வில்லேஜ். As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. ஓகே, ஃப்ளாஷ்பேக் போட்டான். ஃப்ளாஷ்பேக்கில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. ஓ, சின்ன பையனா இருக்கான். தெரியலையே, சின்ன பையனா பெரிய பையனான்னு தெரியல. சின்ன பையன்தான்.
Goop. Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Do you fun? Who fun? WUNG-FU. He understands WUNG-FU is hard. That's why your Muma only has 6 disciples. Doing just one thing helps you get more done in less time. He thinks you should really know how to swim by now. And he'll be honored. ஓகே, ஏன்னா நம்ம தண்ணிக்குள்ள போனா மூழ்கிடுறோம். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்ச ஸ்விம் பண்ணிட்டு போயிடலாம். என்னடா இதாடா ஸ்விம்மிங் தரது? ஏ கைய காலை தான் ஆட்டிட்டு இருக்கோம். அப்பயா இப்போ எப்படி பண்ணோம்? அவ்வளோதான் சிக்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கெட்டி பாரு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண? ஸ்விம் பேக் டு கூப். ஓகே, இவங்ககிட்ட ஸ்விம் பேக் பண்றதா? அப்படியே நீந்திட்டு போயிடலாம் நினைச்சேன். He says that wasn't too bad, was it? At least you learned how not to swim. Correct. At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Muma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that WUNG-FU is in your blood. You should know, practice makes perfect. You have to keep working on it if you want to be good at it. She'll see you at the village square. She'll be waiting for you. There will be a surprise for you at the end too. என்ன சர்ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். WUNG-FU ட்ரைனிங். ஓகே, நம்ம வந்து WUNG-FU போனா தான். Here's another familiar face with lots on his mind. Ask how you're feeling today. Found anything you can use better now that I'm talking to you? Found anything you can use? His only interest when creating is that what he comes up with is actually useful. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. இல்லாட்டி இவன் எதாச்சும் தந்தாலும் தருவான். ஓகே, எதாச்சும் ஸ்கிப் பண்ணி தரான்னு பார்ப்போம். He thinks you're truly a kidling of your environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. எங்க போய் நான் தேடுவேன்? இவன் ஏதாவது செஞ்சு தந்தானா நல்லா இருக்கும். இருக்கான். ஓகே, 1 2 தான் இருக்கு. எடுத்து வந்துட்டு இவ்வளவு பக்கத்துல இருக்குதா? குப்பை மேடெல்லாம் பண்ண சொல்றான் பாருங்க. He wonders
what usefulness you found. Something. I'm not sure. இதுதான் He நினைச்சேன். says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. He says only a few are willing to do the little things, but if you make enough of them, they can have a... Okay. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. அதான் எனக்கு வேணும். இது வச்சு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு மாலும் கிராஃப்ட் பண்ணலாம். Entirely new weapons from scratch. Okay. With the right pieces, you can craft your own weapons. To start crafting, you will first select the base. This defines which kind of weapons you craft. These are the 3 different kinds of melee weapons: crush, one-handed slash, two-handed slash. எது எடுக்கலாம் guys? Crush, one-handed slash. Okay. Handle one. ஹேண்டில் என்ன ஹேண்டில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியலையே. செலக்ட் ஹேண்டில் இரு, இது சின்னதுதான், நாம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அவி எடுத்துப்போம். நான் இது அப்புறம் வேஸ்ட் 480. இது ஓகே. ஓகே, இம்ப்ரெசிவ். You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. இதுக்குன்னா ஒரு வெப்பன் ஒர்க் உண்டா? I wanted something cutting edge. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. You're not in this world to live up to his expectations, but he hopes you're never going to have to use that weapon of yours. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. Okay. Harder. That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Okay. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. நாங்கெல்லாம் காத்துலயே பறப்போம். WUNG-FU ட்ரைனிங் எடுத்துட்டோம்னா நிறைய ஷார்ட்ஸ் கிடைக்கும். They look determined. Better watch out. லைட்டை நசுக்கி விட்டு வந்துடுறாங்க. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. Are you scared of me? He's not scared of anything, least of all you. There's no way they'll let you pass. அப்படியே இப்ப நசுக்கி 3 பேத்தை நசுக்கி He விட்டுருவோம். wants to know who you think you are. Rather nobody can do. Get help. அடிபட்டு You'll போயிடாதீங்கடா. have to face pain at some point.
He offers to help you get it over with. இப்ப யார் அடிக்கிறான்னு பார்ப்போம். என்னடா ரவுண்டு கட்டுறானுங்க. அடடா போக முடியலையே. இவங்களை முடிச்சுட்டு போங்க. என்னடா துப்பாக்கிட்டு இருக்கிறாரு. துப்பாக்கி இல்லையே. கையில கத்தி இருக்கு. இப்ப பாருங்க சதக் வர்ணம் வர்ணம் அந்த மாதிரி வெட்ட வேண்டியதுதான். கொத்தி விட்டுறலாம். ஒருத்தன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனே. அந்த கத்தியை கீழே போடுறா. இப்ப தாண்டா குப்பை தொட்டிலிட்டு வந்து எட்டு வந்து அதையும் எடுத்துட்டான். ஓ நான் சின்ன பையனா. We should invite them to train. Yeah, because they are insecure. If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. It's time to focus on your training now. You won't need excuses if you are strong in your conviction. இங்க இருக்க கத்தியை புடிங்கிட்டு போயிட்டானா பயபுள்ள. போறது அந்த சைடு. இப்படி வந்துட்டேன் நான். ஏதோ அந்த வழி இதான் போகணும். போவோம். வெற்றி பாதையை நோக்கி போகலாம். WUNG-FU ட்ரைனிங். இந்த WUNG-FU ட்ரைனிங் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா போதுங்க. நம்ம யாரும் கையில பிடிக்க முடியாது. Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. I feel useful. He heard you helped Gizmo clean up. He's proud of you. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Moomer too, but guiding the village into the future and teaching WUNG-FU to her disciples seems more important for... He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. Dressage கிடைக்கும் பாப்போம். ஒரு 3 மெட்டீரியல் எடுக்க சொல்லுவான். சட்டை எடுத்து கொடுத்துருவோம். பர இந்த இடத்துல போய் பறைக்கணும். அடுத்து ஏரியா எங்க 2 தான் இருக்கே. He's curious to see what you found. He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionucleus pool and refresh his DNA. He's learned you never know when something you found might come in handy, so it's best to save everything. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. பாத்தீங்களா, இதனாலதான் நல்லா இருக்கே.
ஒன்று குத்தா டேப் டிஷ் சவுண்டெல்லாம் பலமா இருக்கு. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. Agrees. At least that way it'll never go out of style. You should take it with you, wear it to practice. He's sure your Muma will forgive you for not wearing the traditional outfit. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Gendrana mala. Your Muma says it's about time you got here. Brumblena marsamondu. Hopes you're as ready as you claim to be. Anora kapapom. Urasa durut. She says she is eager to get started. You don't have much time left before... Ala. Kalino? But there's enough time left for repetition, and you need it. Training dummies don't hit back. Sanna jote. That's a good attitude as long as you keep learning. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Minalagi mamuru. Thanks you for being such a good... Kanamunta. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Katja Doppoluta. Aplitonumuta. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Can't see. That's why you should be sure to thank him for it. ஹாய் ப்ரோ, சுசித் ரமேஷ் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Catchy. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. I wonder what it does. என்ன பண்ணுது? Figuring that out is half the fun. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Communication device. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Will it record what it happens to me? It's good. You're lucky to have such a fine helper with you. Correct. இது நான் பார்த்தேன் கைஸ். இது ஏதோ வெட்டி கிளி கூடயே இருந்தா அதனால பிடிச்சோம். No wonder. It's been a long day. It's getting late, but what did he say? Okay. She's so happy you made the most of it.
Rest, and you'll find strength for tomorrow. இங்கே எந்திரிச்சு நாளைக்கு கார்த்தால போலாங்கிறாங்க. Thanks for watching, guys. Nothing could stop Lupa from setting the world on fire. ஓகே, எரிச்சுட்டாங்க இருந்த வீடியோ. ஓகே, இதெல்லாம் பழைய முதல்ல என்ன ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. Your Muma Rewind. urges you to blaze a trail. ஓட A burnt மாட்டேங்கிறாங்க. kidling will learn to dread fire. அடடா போச்சுடா, இடிக்குது. ஆஹா, இதுவும் உழுகும் இல்லையா? ஆஹா, Give it a last burst and you'll make it. அடடா, நீ ஏதாச்சும் உழுந்தா நஞ்சிரும். போடா குதிரா ஓடுறா. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. லெட்ஸ் ரன். நம்ம ஜம்பை ஓடிடுவோங்க. Can't see. There's nowhere to run to this time. The time has come to stand and fight. அப்ப நானும் ஃபைட் பண்ணலாம். Cambiala toro. ஓகே, இது Whatever வந்து முதல்ல happens, என்னாச்சு you சொல்றாங்க. need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Okay. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Tukonda. Kamanu. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு முடிச்சு கட்டிடுன்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே இல்லை கைஸ், கன் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. என்ன பண்ணுறது? அட்ரா புதுசாக அடிக்கிறான் பாருங்க. இவன் பிளட் எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம பிளட் எவ்வளோ இருக்கு அடிச்சுக்கணும். காலில் நம்மளை எல்லாம் அடிக்கவே இல்லை கைஸ். அட்ரா அப்படித்தான்டா. ஓ, மேலே ஏறிட்டான். You must go through fire and water to make it out of here. ஈஸிட்டான். Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. நம்மளுக்கு நீந்த தெரியாது, முழிக்கிறோம். ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓ, நான் மூவே பண்ணல. நான் தான் மூவ் பண்ணுறேன்னா. முன்னாடி துரத்திட்டு வரானே. போடா. டி போச்சு. BM போய் போல ரைட். பட்டன் எக்ஸா. நம்மளுக்கு நீச்சலே தெரியாதே என்றா தம்பி. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else,
It's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. Okay. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. ஓகே, அந்த இதுதான் அந்த பேக் ஸ்டோரி, என்ன ஆயிருக்கு பாஸ்ட்ல அப்படின்ட்டு. இதான் நடந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு முழிச்சு பார்த்தா இதெல்லாம் தான் நடந்திருக்கு. ஓ, இந்த வில்லேஜுக்கு வந்தான்னா இதில் ஞாபகம் வருது. And is lost. The only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. இந்த பழைய வில்லேஜுக்குள்ள வந்தான்னா பழைய ஞாபகம்லாம் வருது. பாருங்க, இப்பெல்லாம் பவர் இருக்கு. இப்போ ப்ரெசன்ட்ல இருக்கும். Crafting, you can craft now, weapons modify. ஓகே, மாடிஃபை கிராஃப்ட் எல்லாம் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கு. எப்படி 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 கிராஃப்ட், இது எக்யூப்மெண்ட் வெப்பன்ஸ். ஓகே, பேஸ் ஹெட், லெக்ஸ், ஆஃப் ஹேண்டில், மெயின் ஹேண்டில்னு வைக்கலாம். ட்ரெஸ் இல்லாமல் விளாடுவோம், காத்தோட்டமாக இருக்கும். எஸ் ஐட்டம் இல்லை, ட்ரௌசர் பேண்ட் இருக்கட்டும், இது எதுவும் இல்லை. இது என்னது பேக்கு, நோ ஐட்டம்ஸ். ஹெட்டு நோ ஐட்டம்னா வாயில் எதுவும் போட முடியாது, எதுவும் கிடையாது. கொஞ்ச நேரம் காத்தோட்டமாக குழுன்னு இருக்கும். இல்ல வாட் ஃபார்வர்ட் கெட் ஃபிசிக்கலி. ஓ, இது பிடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Better watch out, it's no pet. குட்டியை மிருகத்தை பிடிச்சி வச்சுட்டானுங்க. They couldn't keep it down. Fluff hulks on the loose. You're feeling mighty low.
You gave them no choice but to take it down, even though they'd planned to take the fluff hulk out to the far fnacky leaves and let it go. They've received news a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. A group of myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost and are waiting for you there. You should hurry there and help them best the outpost. Okay. Is it far from here? Not really. It's west of Bricktown. You can spot Gizmo's chug yard from the hill it resides on. ரொம்ப எடுத்துருவோம் நம்ம மிஷன் போவோம். Look, an emergency box from the old days. Wow, bet that knuck makes a tight fist. எப்படி சூப்பரான ஒரு டூல். Here found this long fist. Powerful tool can be used to punch through walls. இதான் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது. ஓகே, எக்யூப் Looks valuable. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? இதுதான் ஹேண்டில். Special attacks here, push. Remote material scanning, special attacks. Why? Dense. Okay. Why? An enemy with a special attack files one of the super WUNG-FU icons to the left of your character. When all icons are filled, you can activate this. Okay. Left of the fill action super power activate. You need to use the different special attacks to fill up the next icon. Okay. Use clown fist to smash through the wall. A bit tempted, then hold and release. It's இதை எடுத்துட்டு வந்துருவோம். சமயத்தை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எப்படி அட்டியும் நிட்டியுமா இருக்குது. another world. Your weapons. Okay, next step. Long fist. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Echo கேக்குதாங்கறாங்க. கேக்கலையே. கண்டிப்பா ஃபிஸ்ட் வேணும். ஓடிரும். நம்ம மெயின் மிஷனை முடிப்போம். என்னது மெயின் மிஷன் மட்டும் முடிக்கலாம் கைஸ். அடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். Feel your way through. Notice board. Driver forward. மரம் உடைச்சு பார்ப்போம். ஒரு இன்ச்சு கூட முயறல. You found the whereabouts, the deepest, darkest forest in the land, sometimes hard to see for all the trees. பார்த்து போவோம் நம்ம. இது வச்சுட்டு ஓட முடியல. மாற்றிட்டு ஓடும் பாருங்க.
ஓடுறா. That's a Jagni tribe outpost. ஓகே, இது ஜாக்னி ட்ரைபா அவுட் போஸ்ட். இங்கே ரீஸ்பான் ஆகலாம். முடியல. தெரியல. அப்போ இதுக்குள்ள தான் போகணும். கரெக்டாக தான் போகிறோம். இங்கே தான் இருக்குது. அப்படி கிளைம் பண்ணி ட்ரெயின் கீன் வந்துட போகுது. இப்போ எங்கே போகணும்னா அங்கே போகணும். ஷார்ட்கட் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இப்படி இங்கே போகலாம். இங்கே தான் போகும். கரெக்டு. இது மேலே ஏறி மேலே ஏற வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். Feel that sunshine. ஆனால் இருக்கு. கரெக்டு. நீங்கள் சொன்னது ரைட் தான். நல்லா இருக்கு. மேலே ஏற முடியுதா? ஏறா. அவ்வளோதான்டா. ஏறு. இந்த வரையில் போய் பார்ப்போம். அவ்வளோதான் ஏறிச்சு. அவ்வளோதான் ஏறி. அவ்வளோதான்டா. அடுத்தது வந்தாச்சு. செம்ம பெரிய மலை ஏறிட்டோம். அவ்வளோதான். செம்மையாக இருக்கு. நீங்கள் இது கண்டுபிடிக்கணுமா? எங்கே போகணும்? இங்கே இருக்கு பாருங்க. இந்த பேத்தில் போகலான்னு நினைக்கிறேன்.
You really need to go here? This area is biocontaminated. It's really hazardous. Yeah. மேலே இருக்கு. இப்போ இன்னொரு பேர் Should you இருக்கு. stay or should you go now? இந்த வழியில போய் பார்ப்போம். எங்க போகணும்? இங்க போகணும். And the information about your course in wellness previous tutorials. Okay. River. இப்போ மெயின் ஸ்டோரி தான் நம்ம போகணும். இது சைடாக இருக்கக்கூடாது. இங்கே மேப்பு, ஜெனரல் டைப்ஸு, பேர், கேரக்டரு, டைப்ஸ், மேப்பு மெயினில் தான் இருக்குது. சைடு மிஷினு பயோஹசார்ட் இதில் எது வேணாலும் முடிக்கலாம். மெயின் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சைடு மிஷின். இது கம்ப்ளீட்டட் மிஷின். பங்கரு, லாங் காண்டே, அனதர் வேர்ல்டு. மெயின் மிஷன் ட்ரைப் வார். Driver begins. First இதுதான். Select Myriad driver. Myriad. Okay. Begins. Meet the party. எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது. இங்கே 2 பேர் இருக்கு. The sun's a long ways away.
இந்த சத்தம் கேட்குது. மேலே கை கொஞ்சம் தாவரா தாவரா. இது மேலே ஏறலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஜம்ப் வேணால் நல்லா பண்ணுது. இப்படி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி. போன முட்டிச்சு இந்த அப்புறம் வந்து போறது. போய் பார்ப்போம். Imagine being stuck in the woods forever time. வேற ரூட். வேற மிஷினுக்கு போயிட்டாதான். Mercadorpa's outpost, a Jagni tribe stronghold. இந்த பாத்ரூம் போவோம் பாருங்க. பாத்தீங்களா? Let's see. Media try. Personally விட்டுருவோம். Super singer. Says it's time to set the outpost free. Inflict as little damage as possible as you make your way through to the rival captain. Okay. Is it really freedom? Freedom is not worth having in a world that's doomed. Here's the first line of defense. எல்லாத்தையும் தம்சம் பண்ணிடலாம். என்னன்னு தெரியுதா? கன்னு பண்ணோம்னா கேமரா கற்றுட்டோம். என்ன பண்ற? 3 பேர் இருக்கோம்டா. என்னடா பண்ற? மூணு பேர் இருக்கோம். வேற அடிக்கணுமா?
டிஸ்ட்ராய். இது நமக்கிட்ட வெடிகுண்டு இருக்கிற மாதிரி டிஸ்ட்ராய்ங்கிறான். ஆஃப் பண்ண டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும் போல. மேலே இருக்கும். ஏற மாட்டேங்கிறானே. இது எப்படி இன்டராக்ட் பண்றது? ஆக்டிவேட் பண்றது, இது ஓபன் பண்றது, இது எடுத்து பார்ப்போம். இதுதான் ஃபோன் எடுத்தது. இருக்கு, இதே இருக்கே நமக்கு. மறந்துட்டாங்க. படுறா குண்டை. கல்ண்டு உடஞ்சிட போகுது. நிற்க முடிய மாட்டேங்குது. That twirly wheel works that drain pipe. அதுலயே அடிச்சு விட்டோம்னா போய் அடிச்சிருது. வான குண்டு திரும்பி வீசுறான். அவ்வளவுதான். Spin the twirly wheel and open that drain. ஓகேடா. ஓகே. அவ்வளவுதான். Everything's clocking together. ஓ, இதுதான் ஓப்பன் ஆயிருக்கான். நம்மளுக்கு வேற நீந்த தெரியாது. நியூ மெயின் குவெஸ்ட். நீந்த தெரியாது. பார்ப்போம். வந்துடுச்சு. Stick in the key. Keep going. That cage is holding a helper. காப்பாத்துறா. உதவி வந்தா காப்பாத்தணும். இதோட அடியை பார்த்துருக்கியாடா? அடி எப்படி வாங்கிக்க. வாங்கிக்க வாங்கிக்க வாங்கிக்க. வாடா வாடா வாடா. அவ்வளோதான். காப்பாத்துற உடச்சே காப்பாத்துற. ஓப்பனாக கிடையாது. They never lost hope you'd come, but weren't sure if they'd last long enough to see it. Says the tribe's been hard on them. You fight.
போய் ரெஸ்ட் நான் பார்த்துக்கிறேன். Wants revenge on those who caged them, but trust you'll take care of it. கரெக்ட் நான் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் உடைப்போம். இதில் என்ன இருக்கு? பெரிய கன் கிடச்சிருச்சுடா. கண்ணா இது? எஸ், சும்மா கன் எக்யூப் கூடு. அடுத்தது எங்கே போகணும்? வெளியே போய் வந்துட்டேன்டா. A sharpshooter. The scaffolding looks ஸ்னைப்பரா? unstable. எங்ககிட்டே ஸ்னைப்பரா? Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. Red means danger. அடிக்கிறது ஃபைட்டிங், ஸ்ட்ரைட் ஃபைட்டிங். மாட்டாடா. ஸோ பெரிய ஆளாக வந்துட்டானே, இவனை முடிக்கிறேன், தூக்குறேன், இவன் அடிக்கிறேன். எங்ககிட்டயே வா, இருங்க, அயன் ஃபிஸ்ட் எடுத்து அடிப்போம். இங்கே பாரு தலைவரே. ஓ கிட்டத்திலால போய் அடிக்கூடாது, மட்டும் தூரத்திலே இருந்து அடிக்கணும். Timber. Bet a big bump will bring it down. பம்ப் இவன் விட்ட சொல்கிறானா? இவனே இப்படி விட்டுறான். அன்லிமிட்டட் இருக்கு. விட்றா இவன் விட்றா. வா முட்டு உடஞ்சா குச்சி. நம்மகிட்ட ஒரு கன்னு ஒன்று இருந்தது, அது இங்கே. No weapon. இடிக்கணுமா? அன்லிமிட்டட் இருக்கு. இவனை முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு Switched off the light. அவனை செத்துட்டான். A barrel shoot.
Smack it to get a barrel out of it, then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Shoot it and watch it blow. Not too close, though. இருந்தது It's complicated. Give it another try. Kaboom! You're in. Almost there. இது எங்க தள்ளி வரணும் ஓப்பனே ஆயிருக்கேன் The outpost belongs to your tribe now. எப்படி அவுட் போஸ்ட் வாங்கிட்டோம் இதெல்லாம் முடிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஏரியா ஆக்கணும் எல்லா He வில்லனுங்க இது says பண்ணிட்டு you made இருக்காங்க them weaker, but Jungle they Lust. won't give up. Your பார்க்கலாம். Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. இப்போ அந்த 2 ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சோம்னா அந்த ஏரியாவும் நம்மளுக்கு ஆயிரும் ஓகே ஷாப்ஸ் ஆர் ஓப்பன் மாமூல் வாங்கிக்கலாம் இங்க இருந்து ஓ இவனை கூட்டிட்டு வராங்களா நம்ம புது ஏரியா நாம அக்வயர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு தலைவர் கூட்டிட்டு வராங்க ட்ரைப் வெப்பன் அன்லாக்டு ஓ பூமராங்க Get a what? ஈஸ்ட் ட்ரைப் ஹஸ் ஓன் ட்ரைபல் வெப்பன் ஓகே ஓகே ஒவ்வொரு ட்ரைப் இதையும் முடிச்சோம்னா ஒவ்வொரு வெப்பன் தரங்கிறாங்க Now you are aligned with the tribe, you can decide to switch your okay. CP? Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of Gala what? figures the honor belongs to the tribe too. ஆமா இல்லைன்னு சொல்லி Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. Loma toaha ugambun ang ugagad yebromo You seem to share the same values as the Myriad tribe. You both have the same optimistic outlook on life. fofo umbak bagwa papa mo. But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help make a stand against the World Eaters. That doesn't sound World good. Eaters இது Out of பண்றாங்க. Date's forebodings are justified. The jumbo puff needs to be taken care of. Yeah, move furbo. Bum kim hobe be koko hi far muk. He says the time has come to confront the jumbo puff at the end of the west route. Kim hobe be koko hi far muk. Gizmo is working on making his mekton strong enough to endure the oxygen-deprived dead zone all the way out to the World Eater. Balowodoloa. You should get over there and see what you can do to help. Geratna fala hut hut. Have to love another fresh start.
Don't get distracted by all the destruction you can see this time of day. Okay guys, thanks for watching. Next part la பார்க்கலாம்.